Barkanmu da kasancewa gabaki ɗaya da fara wannan process ɗin, ko na ce wannan courses ɗin da muka fara. Na farko abin da za mu yi shi ne menene beauty website. Na biyu za mu tafi zuwa abin da ake cewa siyan hosting da domain. Na uku shi ne za mu tafi zuwa uploading na scripts da installing nashi. Na huɗu kuma za mu tafi zuwa kan setup na script. Na biyar za mu je zuwa admin panel, setup na admin panel kenan. Abu na shida za mu je zuwa wato setup na API key kenan. Abu na bakwai kuma shi ne wato setup na prices da mutum zai yi da duk wani services nashi wanda zai saita shi, wanda yake ɗamfare da abin da ake kira da API ɗin. Sannan abu na ƙarshe shi ne wato Modify shi ma account ne wanda za a ƙirƙire shi tare da duk wani nau'i na setup nashi wanda za mu yi kenan. A taƙaice sai mu ce goodbye beauty website class. Shi kenan totally iya abin da za mu samu damar yi muku kenan, sai kuma bonus wanda maybe babu shi a cikin jadawalin abin da muka tsara, amma zai iya zuwa a ciki mu ƙara da wani abu kenan. Kar ka manta wannan haɗin gwiwa ne na